Assalamu alaikum everyone. Welcome to Arabic Blooms. Welcome to this new series of videos reading Arabic without vowels, without harakat. If reading Arabic without harakat is your problem, then you know the solution is to start building your Arabic vocabulary. Learn some grammar patterns with reading, listening, and practicing. And that's exactly what you will learn in this series of videos. In each video, we will focus on a certain topic. You will learn all nouns related to this topic with vowels. Then, you will learn all verbs used with these nouns in all tenses. And for the best results, you are required to form small simple sentences using these verbs and these nouns. And finally, you will practice what you learned, listening, repeating, and writing with your own hands. By the end of the video, you will achieve your goal, reading a paragraph about this certain topic without vowels. Are you ready? Let's get started. وسائل المواصلات. وسائل means of المواصلات, transport. First, we will learn all nouns related to this topic with vowels. دراجة. دراجة. Notice there is shadda here. Dar and then raja. It's like these are two syllables. Dar, raja. And the vowel of the last letter changes according to the context. So don't focus so much on tanween or fatha or dhamma or kasra because this one changes according to the context. Sometimes you will see this darajatun, sometimes darajatin, darajatan, or darajatu. Okay? Darajatun nariya. Nar means fire. Darajatun nariya. This is a motorcycle. Or darajatun bukhariya. Or darajatun آلية. دراجة مائية. سيارة. شدة. سيارة. سيارة. Let's test your knowledge. ما هذه? What is this? Excellent. هذه. This is دراجة. ما هذه? ممتاز. هذه سيارة. هذه دراجة آلية or دراجة نارية. دراجة بخارية. وهذه دراجة مائية. ممتاز. سيارة إسعاف. سيارة إسعاف. سيارة الشرطة. سيارة الشرطة. So when we connect, سيارة الشرطة. سيارة أجرة. سيارة أجرة.
ما هذه؟ هذه سيارة إسعاف. هذه سيارة الشرطة. وهذه سيارة أجرة. You see, سيارة سيارة سيارة. This one is سيارة أجرة، سيارة الشرطة، سيارة إسعاف. سيارة نقل or سيارة شحن. سيارة مصفحة or سيارة مدرعة. مصفحة، مدرعة. We don't stop like that. I'm just doing this for you. مدرعة. سيارة إطفاء. سيارة إطفاء. ما هذه؟ هذه سيارة أجرة. سيارة إطفاء. سيارة شحن or سيارة نقل. سيارة مدرعة or سيارة مصفحة. لوح التزلج. لوح التزلج. الحافلة. الحافلة. حافلة قطار. قطار means train. حافلة قطار or عربة. الطائرة. You can say طائرة without L or طيارة. طيارة. طيارة ورقية. ورق means paper. طيارة ورقية. الطائرة المروحية. مروحة that's a fan. الطائرة المروحية. الباخرة. الباخرة. السفينة. السفينة. Another word مركب. مركب. The word السفينة is in the Quran and also the word fulk. You'll find the word fulk in the Quran. fulk. مشيا على الأقدام. الأقدام foot. مشيا walking. on foot. Now let's test your knowledge. ما هذه؟ هذه طائرة ورقية. ما هذه؟ سفينة. هذه سفينة. هذه طائرة. هذه دراجة. وهذه
حافلة. ممتاز. هذه سيارة. Now these are all feminine words. That's why we used هذه, not هذا. If one of them was masculine word, I would say ما هذا. But دراجة, طائرة, طائرة ورقية, حافلة, سفينة, سيارة, they're all feminine words. Now it's time to learn the verbs used with these nouns in all tenses. What is really cool about learning verbs is that when you learn the patterns of the verbs, they will never change. So for example, the verb تعب, it will always be تعيب in the past. I'm not talking about the last vowel of the last letter. I'm talking about the word at the beginning, at the middle. The vowels of the word at the beginning and at the middle are going to be the same in the verbs. The first one we have here is قاد, to drive, in the past. يقود, he drives, in the present. قد, for masculine. قودي, feminine, command. Drive. So if I'm talking to a man, I will say قد. And if I'm talking to a woman, I will say قودي. Now, how do we form a sentence? Now, we will start, for example, with a verb. We will choose one of the verbs. And then there's a subject, فاعل. In our example here, we will use the name خالد, masculine name. And then مفعول به, which is the object. You can use one of the words that you learned today. السيارة, القطار, which means train. الطائرة, الدراجة. So let's form our simple sentence, and you will continue forming your own simple sentences. يقود, he drives. يقود خالد الدراجة. فعل, فاعل, and مفعول. يقود خالد الدراجة. Small simple sentence. You can say this in the past. قاد خالد الدراجة. Now with the command tense. قودي, the فعل here is invisible. قودي was supposed to be أنتِ. السيارة. قودي السيارة. قودي السيارة. Another example, ركب, to get on. يركب, اركب. ركب, in the past. يركب, present. اركب, command. Example, ركب, يركب, اركب, that's the verb, فعل. And then فاعل, we will use the same فاعل here, خالد. مفعول به, use one of the words. So, for example, you say ركب خالد الطائرة. يركب خالد القطار. You can form thousands of sentences using these words. Let's continue learning some verbs. طار, يطير, طر or طيري. Masculine, feminine. Write them down and start forming your own sentence. I'm excited to see the sentences in the comment section. أوقف, يوقف, أوقف. أوقف, يوقف, أوقف. نقل, ينقل, انقل. نقل, ينقل, انقل. سافر, يسافر,
سافر سافر يسافر سافر انتظر ينتظر انتظر masculine انتظري feminine استقل يستقل استقل the same as ركب يركب اركب to get on نزل ينزل انزل انزلي مشى this is ألف لينة يمشي this is ياء with 2 dots below امشي 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 this is masculine امشي feminine command tense سار يسير سر and سيري the same as امشي جرى يجري اجري and اجري تحرك يتحرك تحرك تحرك this is the past يتحرك تحرك command and for feminine will be تحركي adding ياء. Now after forming your own simple sentences I want you to practice what you learned. Add vowels to the following words. Take your time. Start with this one. Okay, دراجة دراجة. The second one. سيارة سيارة. The third one. سيارة yes. سيارة سيارة. سيارة الشرطة سيارة الشرطة. Correct yourself. سيارة الشرطة. Excellent. Now let's join. What is this? The first one. First we have here دراجة دراجة and سيارة سيارة. So we have two سيارات here. سيارة, the first one is سيارة إسعاف and سيارة. Which one is this? The first one here. Which one is this? Correct. سيارة إسعاف. When you join, I want you to add vowels. سيارة إسعاف. The second one, yes, it is just سيارة. Excellent. سيارة. This fatha is above ra. The second one here is دراجة. Which one? دراجة مائية or دراجة نارية? By the way, ماء means water. So yes, this is دراجة نارية
د د دراجة نارية. And the last one دراجة مائية. Well done. Let's continue. The first one here is, this one is it سيارة or طائرة or سفينة? It's سيارة. Which one of these two? Which one of these two? Is it سيارة أجرة or سيارة إطفاء? Correct. This is سيارة أجرة. Let's add vowels. سيارة أجرة. The next one is سيارة إطفاء. Yes. سيارة إطفاء. إطفاء. And of course سيارة. Sorry. سيارة This is a bad handwriting. حسنا. The next one is طائرة. طيارة. Let's add vowels. الطائرة. طائرة and طيارة. The last one is سفينة. السفينة. رائع. Now it's time for you to read Arabic without vowels. Yes, I added vowels to these words because these are not here in the lesson. رأيت, I saw. جاري, my neighbor. Is it يركب, يركب, يركبي. Excellent. يركب. يركب ماذا? Yes, الدراجة. يركب. Okay, الدراجة. Now we added L here. And this is a sound letter. So, a sound letter has shadda after L. Another shadda. الدراجة. So, shadda fatha above del, and another shadda and fatha above ra, and then fatha above jim. Okay. ثم سلمت I say hi to you. على سلمت على أخي, my brother. وهو excellent. يقود drive. يقود ماذا؟ سيارته, his car.
سيارته. Excellent. ذاهبا. This is horrible. إلى عمله. Don't worry about the rest of the sentence. All I care about is this one and this one. يقود سيارته. That's what I want you to learn today. Okay. You can pause if you like. كان صوت كان صوت. This word is excellent. الطائرة كان صوت الطائرة. The sound of the plane. So that's why we made this كسرة. It's مضاف إليه. صوت الطائرة. عاليا. Above ياء. تنوين above ياء. Not on ألف. فوقي. Above me. وهي. This word. This is a verb. Yes. تطير. تطير. في السماء. في السماء. So the words that I want you to learn is this one and this one. الطائرة تطير. This is a simple sentence you can form. الطائرة تطير في السماء. Okay, you can pause if you want to read. Okay, وكانت yes. سيارة الشرطة تطارد chasing. سيارة أخرى. Why did I write سيارة? تطارد. This is a verb. Where's the subject? Invisible. And the object is سيارة مفعول به. That's why it's منصوب with فتحة. Okay, so this means so. And this is a verb. تعبت. I got tired. تعبت من, from. المشي. This is the noun because there is L. When you see L, this is a noun. It's not a verb. So, من المشي. After من, the word is مجرور. من المشي. which means and. This is a verb. أو. Yes, this is the one that you learned in this lesson. وأوقفت. I stopped. وأوقفت ماذا? ماذا means what? وأوقفت ماذا? Excellent. حافلة.
Yes, مفعول به. وأوقفت أنا. This too. تاء الفاعل me. حافلة. This مفعول به منصوب. ثم, which means then. ثم, this is the verb that you learned today. Yes, it's ki. It's raki, not raku or raka. Rakiba. Rakiba. So here it's rakib tu. ركبتها. ركبتها. This is a grammar lesson that we will learn later. Connecting verbs to تاء الفاعل. Now you can pause if you want to read. And then أغلقت. أغلقت. This is تاء الفاعل. So the verb will end with سكون before تاء الفاعل, which is to, not ta or t or t. To is تاء الفاعل, which means I. أغلقت. I closed. You can say عيني. That will mean one eye. Or you can say عيني. My two eyes. أغلقت عيني. أغلقت عيني. And تخيلت. I imagined. You noticed تاء الفاعل here. The verb ended with سكون before تاء الفاعل. تخيلت. نفسي. Myself. في. In. This is the word that I want you to add vowels to. Yes, سفينة. And since this is a noun, after the word في, it will be مجرورة with كسرة. سفينة. تخيلت نفسي في سفينة. عائمة. This is floating. So, an adjective will take the same vowel of سفينة. I mean at the end. عائمة. عائمات. And then فوق. Above. سطح. Surface. فوق سطحي. Also after فوق. سطح الماء. مضاف إليه. المائي. الماء means water. I hope you enjoyed this video. I want you to download the full text. The link will be in the description box below. Thank you so much for learning, and I will see you next time, inshallah. Assalamu alaikum.